Hello guys, welcome to my channel. Today we are continuing the series of Global Ayurveda book. In that we are studying Kriya Sharira. Today we are discussing about the Dhatu. Dhatu Karma, Prinanam Jivanam Lepah, Sneha Dharana Purane, Garbhotpadascha Dhatunam, Shreshta Karma Kramat Smritam. This is Shloka from Ashtangaridaya. You can take a screenshot of Shushruta Sutrasthana and even Ashtanga Sangraha Sutrasthana and read about it. Now we are going to study about Dhatu Vriddhi. According to Ashtanga Hridaya, Rasadhatu, Shleshma, Agni Sadana, Prasekalasya Gauravam, Shwaitya Shaitya Shlatangatvam, Shwasakasati Nidrataha, Raso Api Shleshmavat. Raktadhatu, Rakta Visarpa Pliha Vidradi, Kushta Vatasra Pittasra Gulmopakusha Kamalaha, Vengagni Nasha Sammoha, Raktatvak Netra Mutrataha. Mamsadhatu, Mamsam Gandarbuda Granthi, Gando Rudira Rudditaha, Kantadishwadi Mamsam Cha. ಮೇಧೋಧಾತು ಶ್ರಮವಾಸೆ ಅಲ್ಪೆ ಚೇಷ್ಟಿತಂ ಶ್ವಾಸಸ್ಪಿಕ್ಸ್ತನುದರ ಲಂಬಣಂ ಅಸ್ಥಿಧಾತು ಅಸ್ಥನ್ಯಸ್ತಾದಿದಂತಶ್ಚ ಮಜ್ಜಾಧಾತು ಮಜ್ಜಾನೇತ್ರಾಂಗ ಗೌರವಂ ಪರ್ವಸು ಸ್ಥೂಲಮೂಲಾನಿ ಕುರತ್ಕೃಚ್ಛ್ರಣ್ಯರುಂಷಿ ಚ ಶುಕ್ರಧಾತು ಅತಿಸ್ತ್ರೀಕಾಮತಾಂ ವೃದ್ಧಂ ಶುಕ್ರಂ ಶುಕ್ರಂ ಸ್ಮರಿಮಪಿ. This is Shloka according to Shushruta. You can take a screenshot and read about it. Next, this is Dhatu Vriddhi according to Ashtanga Hridaya. According to Ashtanga Hridaya, Rasa Dhatu, Rase Rauksha Shramaha, Shosho Glanihi, Shabda Sahishnuta, Shosho Mukadinam, Glani Klamaha. Rakta Dhatu, Rakta Amla Shishira Priti, Shirashaitilya Rukshataha. Mamsa Dhatu, Mamsa Aksha Glanihi, Gandaspik Shushkataha, Sandivedanaha. ಮೇಧೋಧಾತು ಮೇಧಾಸಿ ಸ್ವಾಪನಂ ಕಟ್ಯಃ ಪ್ಲೀಹೋ ವೃದ್ಧಿ ಕೃಶಾಂಗತಃ ಅಸ್ಥಿಧಾತು ಅಸ್ತನಾ ಅಸ್ಥಿತೋದಃ ಸದನಂ ದಂತಕೇಶ ನಕಾದಿಷು ಮಜ್ಜಾಧಾತು ಅಸ್ಥಿನಾಂ ಮಜ್ಜಾನಿ ಸೌಶಿರ್ಯಂ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ತಿಮಿರ ದರ್ಶನಂ ಶುಕ್ರಧಾತು ಶುಕ್ರೇ ಚಿರಾತ್ ಪ್ರಸಿಚೇತ್ ಶುಕ್ರಂ ಶೋಣಿತಮೇವ ವಾ ತೋದೋ ಅತ್ಯರ್ಥಂ ವೃಷಣಯೋರ್ಮೇಢ್ರ ಧೂಮಯತಿವ ಚ. ಸಪ್ತಧಾತು ಸಾರತ್ತ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಸುಶ್ರುತ ರಸಸಾರ ಸುಪ್ರಸನ್ನ ಮೃದುತ್ವಗ್ರೋಮಾಣಂ ತ್ವಕ್ಸಾರಂ ವಿದ್ಯಾದಿತಿ ಸೌಭಾಗ್ಯ ರಕ್ತಸಾರ ಸ್ನಿಗ್ಧ ತಾಮ್ರ ನಖ ನಯನ ತಾಲು ಜಿಹ್ವಾ ಓಷ್ಠ ಪಾಣಿ ಪಾದ ತಲ ರಕ್ತೇನ ಮಂಸಸಾರ ಅಚ್ಛಿದ್ರಗಾತ್ರಂ ಗುಡ ಅಸ್ಥಿ ಸಂಧಿಂ ಮಾಂಸೋಪಚಿತಂ ಚ ಮಾಂಸೇನ ಮೇಧಸಾರ ಸ್ನಿಗ್ಧ ಮೂತ್ರ ಸ್ವೇದ ಸ್ವರಂ ಬೃಹತ್ ಶರೀರಂ ಆಯಾಸ ಸಹಿಷ್ಣುಂ ಮೇಧಸ ಅಸ್ಥಿಸಾರ ಮಹಾಶಿರಃ ಸ್ಕಂದಂ ದೃಢ ದಂತ ಹನ್ವಾಸ್ತಿ ನಕಂ ಅಸ್ಥಿಭಿಃ ಮಜ್ಜಾಸಾರ ಅಕೃಶಂ ಉತ್ತಮಂ ಬಲಂ ಸ್ನಿಗ್ಧ ಗಂಭೀರಸ್ವರಂ ಸೌಭಾಗ್ಯೋಪಪನ್ನಂ ಮಹಾನೇತ್ರಂ ಮಜ್ಜಾ ಶುಕ್ರಸಾರ ಸ್ನಿಗ್ಧ ಸಂಹತೆ ಶ್ವೇತ ಅಸ್ಥಿ ದಂತ ನಖಂ ಬಹುಲ ಕಾಮಪ್ರಜಂ ಶುಕ್ರೇಣ. Next, here are the tabular column for Dhatu Sthana. You can take a screenshot of it and you can read about it. And here is a total tabular column according to different acharyas about Dhatu Karma. Even you can take screenshot of it and read about it. And here is Dhatu ke Upadhatu. Each Dhatu's Upadhatu is in tabular column form. This is also important tabular column. And now I am going to explain about how Dhatu formation takes place. Here Ahara, that process is under Jataragni. There two bhagas becomes Sara and Mala bhaga. In Sara, Purva Dhatu Poshaka Amsha. In Mala, Mutra Purisha Vayu. In Sara, it goes down as a Dhatvagni to Stula, Anu and Mala. In Stula, Sthayi Posha. In Anu, Asthayi Posha. Sthayi Posha becomes Purva Dhatu. Asthayi Posha becomes Uttara Dhatu Poshakamsha and Upadhatu. Next, Prakara according to Ashtanga Hridaya. Dosha, in that two prakaras, Prakrita and Vikrita. In Vikrita, again, Prasada Bhuta Dosha and Mala Bhuta Dosha. Prasada Bhuta Dosha Avastapaka Kala mein Utpatti. Mala Bhuta Dosha Nishtapaka Kala mein Utpatti. In this also,
Vata Pitta Kapha, here also Vata Pitta Kapha. So this completes the dhatu. See you in the next video. Until then, stay tuned. Bye bye.